The Rebbe's asked a question. במעגלות השנה כתוב In the book Magalot Shana it's written שמתו של רבי שמעון בר יוחאי that the soul of Rabbi Shimon Bar Yochai הייתה בחינת אור מקיף. was an aspect of Or Makif, surrounding light. מה הכוונה? What's the intention? הכוונה היא שכללות הנשמה The Rebbe answers that the intention is that the main aspect of Rabbi Shimon Bar Yochai's soul הייתה אור מאוד מאוד גדול. is a light that's very, very great. והאור הזה יש לו גולה. And this light has a special property. הוא אור יותר קטן Inner light is a smaller light מצד אחד. from one אבל הוא perspective, יותר ממוקד. but it's more focused. אור פנימי הוא ממוקד. Or Pnimi, inner light is more focused בתוך הכלים. within the vessels. אבל האור מקיף, But surrounding light, or מצד Makif, אחד הוא גדול מאוד. from one perspective it's very, very big. או במשל הזה בסרטוט 4, It's a great light. זה 10%. For example, in drawing number 4, it's like we have 10% of the light and 90% of the light. אבל הוא לא ממוקד. But this light is not focused. הוא כאילו מאיר הערה, It's shining as if from a distance. אורה לא ממוקדת, טלוויזורית. It's not focused. ויש בזה מה גדולה. This light has a very great quality. האור פנימי רק לכלים שהם, The inner light, the Or Pnimi, can only shine to vessels that are rectified והוא יכול להאיר לפי התיקון. and according to the rectification. אדם מדויק, כמה שאתה מתוקן, ככה אתה... It's very exacting. As much as you're fixed, you're able to receive. אבל האור מקיף הוא לא נמצא בתוך. But the Or Makif, the surrounding light, is not found within the vessels. הוא גדול מדי בשביל להיות בתוך הכלים. It's too big to be within the vessels. אז הוא בחוץ. So it's אז outside. מצד אחד הוא בחוץ. So in one sense, it's outside. שני, יש מעלה מאוד. But on the other side, it has a great advantage זה שהוא לא in that it's not focused. ממעלה. כי הוא מאיר רחוק. Because it shines from a distance everywhere. כאילו פה זה לא באופן מדעי. So here it's not in like a very exacting way, אלא לכולם. but it's shining to everyone. זאת הנקודה, מתו הייתה מצד האור. So this is the point of Rabbi Shimon Bar Yochai's soul being from the aspect of the Or Makif, the surrounding light. זאת אומרת, גילוי של הזוהר הקדוש, It means that the revelation of the Zohar Kadosh זה אמור להאיר, is meant to shine to everybody. כמובן, אם אדם יותר ויותר, Of course, the more that a person is more and more rectified, אז הוא ישיג יותר ויותר בזוהר. they'll be able to experience more and more within the Zohar. אם אדם לא, If a person's not תהיה לו fixed, איזה הערה, they get a sort of illumination. תהיה לו איזה תפיסה, איזה התלקחות של אש הלב מהרוממות. To have a feeling of a burning in the heart of fire from the exaltedness זורמת זוהר. that's shining from the Zohar Kadosh. לתת לכולם, That's a light that's given to everybody, ואור מקיף. the surrounding light. לכן אומרים בחסידות, אומרים, Therefore, it's said in Chassidut רבי שמעון לכל. ואנחנו באמת רואים שביום ל"ג בעומר, that Rabbi Shimon is for everybody, and this we actually see on Lag BaOmer. כולם עולים. Everybody goes up to כל Meron. סוגי האוכל. All types of כל population, מיני. all types of people, all different types of religious people, people with rastas, כל מיני סוגים. all types of people. זה נראה כמו הקרנבל בריו. Looks like a carnival in Rio. רבי שמעון, Rabbi Shimon's for everyone. השנה זה לא התאפשר, רצו לבוא. So this year everybody wanted to go, but it's not אבל possible. הקדוש ברוך הוא בחר מסוימים. God decided for us differently. שאלה נוספת, The Rebbe's asked another question. האם האור שמקיף את If the light that's surrounding the Partzuf of Ab הוא 100% אור אין? is 100% of the light of Ein Sof, התשובה היא לא. the Rebbe answers no. רק מה שמקיף את גולגל זה 100%. The Rebbe says only that what's surrounding Galgalta is 100% of Ein Sof. מה שמקיף But what's surrounding Ab זה כבר שלו. is already the 100% of Ab. כלומר שכללות האור זה אור חיה. Because all of the light of Ab is the light of Chaya. אור דחיה. אז הוא יכול לקבל רק So Ab is only able to receive 10%. 100% שלו. הוא האור מקיף של אב. So 100% of the light of Chaya is the surrounding light of Ab. והאור, And the inner light, 10%. מלכה לוי שואלת האם המקיף כזה. The Rebbe's asked if the surrounding light is connected to the Sfirot. התשובה היא כן, הוא אומר. The Rebbe says yes, it shines to them from a distance.
בדור האחרון The Rebbe's asked, in this generation, מאוד גדול, we're given a very great light לכלים מאוד, and very small vessels. איך אפשר יהיה? How can we stand in this light of redemption that's so great? תשובה. The Rebbe answers, כיוון שהמצבים הולכים, since the states are descending, והסיטואציות שאנחנו עומדים בהן היום, and the situation that we're in today זה דברים שלא היו אצל אבות. are things that our ancestors didn't have, זאת אומרת, meaning ניקח שלב, we'll go 30 years back. לא היו, There weren't smartphones. אני זוכר, I remember when I was born in Bnei Brak, היה טלפון. they didn't have phones, anybody, let alone smartphones. טלפון, לא, אני Didn't have טלפון. phones. אולי לאיזה כמה בעיר, Maybe some people in the city, אווירים של העיר. the rich people. סוסים, מורים. There weren't cars, phones, there were horses. אז הכל השתנה. So everything's תוך changed. 50 שנה, כל העסק גם. In the past years, everything's turned to something completely different. היום שולטים בעולם. Today, we're in control of the world through the smartphones. אפשר ולמכור. You can buy and sell, אפשר לדעת. know what the weather is, לשלוח ולקבל. send and אפשר receive. לצלם. שאתה יכול. אז הכל זה. So everything's completely different. אז ממילא צריכים אור גדול. So because of this, we need a very, very big light בשביל להחזיק את הפוקוס על הקדוש ברוך הוא. in order to keep our focus on God את הזולת. and on loving others, העקרונות שאם לא יהיה אותם לא יישאר. on the main principles that if we won't have them in the world, won't remain of the world anything. תלמיד שקיבל The Rebbe's asked, a student who receives from their Rav, האם הכוונה שאם היו שואלים, אז התלמיד שקיבל מרבו יודע מה, אפילו שלא שמע בדיוק. is the intention that if they would ask the Rav, the student would know what the Rav answered without actually hearing the Rav. And the Rebbe says yes. תלמיד אמיתי, A true student כל כך קרוב לאב, is so close to the Rav, דבוק, attached to the זה Rav. דבוק. What does it השוואת mean עצמה. attached? To have the same characteristics. אז הוא יודע מה. So the student would know what the Rav would say. אין היעדר ברוך. There's no limitation in spirituality. איך זה מתבטא באור מקיף? How is that expressed in the surrounding light? We'll learn about this as we go שהאור on. מקיף הוא מאיר מרחוק, That the surrounding light illuminates from afar, אבל הוא דוחף שהכלים יהיו מוכרח לתקן את עצמם but it causes a process in which the vessels prepare themselves יותר ויותר, more and more ולקבל יותר אור. to be able to receive more and more inner light. נלמד את זה בהמשך. We'll learn this as we go on. אור מקיף יכול להקיף אדם שהוא לא בדרך, The Rebbe's asked if the surrounding light can illuminate on a person who's not in the way but is listening to a lesson. זה יעורר אותו. Can the surrounding light arouse a person to make action? התשובה היא כן. The Rebbe says yes. גם אדם רחוק Even a person who is בדרך שלו, far from the way of the Bala Sulam, אם הוא if they're hearing a lesson, יכול להיות, המילים שם it could be that the words that the person hears יציתו בו אש. can cause a flame within a person of fire, הנקודה היא meaning שהנפש האלוקית that the divine שיש soul בכל אדם תורם, that's in every single person can be awakened, יכולה להתעורר מכל מיני דברים. can be awakened all different ways. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, But if a person's not found inside, אז כל הדברים מתעוררת על יד, הם בגדר אור. so then all the things that are awakening are in the framework of surrounding light. האם מתוך שלא יבוא האם גם זה נחשב לאור מקיף? The Rebbe's asked if lo lishma yavo lishma, meaning doing things not yet for the right reasons in order to come to the right reasons, is also considered or makif, surrounding light. The Rebbe says yes. שדוחפת, The not doing for the right reasons illuminates a particular light that can push a person towards doing for the right reasons, מסביר בעל ספר. as is explained in detail in the introduction to the Zohar. האם האור מקיף הוא רק בפרטיות? לכל אדם ואדם מקיף? The Rebbe's asked if the surrounding light is only for each particular person individually, או יש מושג של אור מקיף בכללות? or is there a concept of a general surrounding light for all of Israel? התשובה היא, יש גם אור מקיף כללי ויש גם מקיף. The Rebbe answers that there's an individual surrounding light and also a collective surrounding light. תפקיד שלנו הוא תפקיד כפול לכל איש, Our role is a particular role for each man and each woman, גם לתקן את עצמו, to fix ourselves through our learning, ליישם אותו, to internalize it and to put into action,
וגם לעשות מחבולות, and also to make effort להאיר זה גם לאחרים. to shine from this light to others. מי שהאור מקיף יפגע באיזה נימה מיתר של הנפש האלוקית, Someone whose surrounding light shines to somebody's divine soul, it awakens, יתעורר. can awaken and become connected. למה נקרא גוף אם הוא The Rebbe's asked, why is it called guf, body, when it's fixed to be in the state of giving? כלומר גוף דאדם, גוף דעה. Meaning the guf of Adam Kadmon, the body of Adam Kadmon, the body of Partzuf Ab. למה זה נקרא גוף? כי עד עכשיו אילם Why are they called guf or body? Because we've learned until now שגוף זה הרצון לקבל. that guf, that body is desire to receive. עכשיו אנחנו רואים שהגוף הזה מקבל And now we're saying this body is receiving in order to give. So why is it called body? הגוף זה באמת הרצון לקבל. The Rebbe answers that body, guf, is the desire to receive לקבל בפנים. when it's actually receiving. אבל יש גוף של קדושה. But there's also a body of holiness, and that's what's being described here, של קדושה. which is the light of אז holiness. יש גוף של So טומאה. there's a body of holiness and a body of not holiness. הגוף של הקדושה הוא מקבל The body of holiness is receiving in order to be pleasing הגוף to של God, הטומאה חושב רק. and the body of impurity is receiving only for itself. עוד שאלות. More questions. מה תפקיד האור המקיף בעולם? The Rebbe's asked, what's the role of the surrounding light in our world? התפקיד הוא לדחוף אותנו. The Rebbe answers that it's to push us towards doing inner work. זה התפקיד. That's the purpose. זאת אומרת, This means אדם לומד, כמו שאנחנו לומדים עכשיו. a person's learning, like we're learning now. אז זה מאיר. It's shining. זה מאיר. זה נותן תענוג. It gives a particular pleasure. זה נותן שאיפות. It gives particular desires. הרוממות הזאת, שאנחנו נותן איזה שאיפה. This upliftingness that we experience is giving us yearnings רוצים להיות יותר טוב. of wanting to be אנחנו better, רוצים לעשות עבודה. of wanting to do spiritual work, אנחנו מבינים מה העיקר בעולם ומה. to understand what's important in this world, ואנחנו רוצים להתחבר עם. and wanting to connect to what's important. כל זה נקרא אור. All of this is called surrounding light. לפעמים אדם שומע איזה שיר, Sometimes a person hears a song. והשיר נוגע לו, מרגש אותו. The song touches them in their heart. הלב שגם זה נקרא. This is also called Or Makif, surrounding light. האור מקיף מאיר בצונות. Surrounding light shines in different ways. התפקיד שלו Its role הוא לקדם. is for us to progress. שאם רואים מי היה הדור הקודם, זה גם יכול לייאש, כי הם היו עצומים. אלו מלפני. אז מה? The Rebbe's asked, if we look at the generations before us, it could depress us when we see how great they were and look at where we are now. So what's the advantage? מה עושים שואלים? The Rebbe's Don't asked, worry, what do we do? be happy. Don't worry. The Rebbe says, don't worry, be happy. זה מה ש... That's what we do. תיקח איזה חליל, או Take a flute or something, תתחיל לנגן, begin to play. קח קצת גת של התימנים. Take a little got plant that the Yemenites chew. Don't worry, be happy. תכנס לראש, תרקוד קצת. Dance a little. מה שכתוב שם, האור שבה מחזירו למוטב. The Rebbe's asked about what's written, that the light brings us back to our purpose. זה אור זה? Which light is this? האם זה אור פנימי, זה אור מקיף? Is this inner light or surrounding light? זה אור מקיף. The Rebbe says surrounding light. כי רק אחרי שהוא חוזר למוטב, Because only after we return to our purpose והוא מתקן את עצמו, אז הוא and we מקבל אור. fix ourselves, then we receive inner light. את האור מקיף מיר לספירה. הוא נותן להם את האור, התשובה היא לא. The Rebbe's asked that the surrounding light shines to the Sfirot, that it's giving them light, and the Rebbe answers no. האור פנימי נותן. The inner light is giving them light. מקיף זה רק תוספת. The surrounding light is just something additional from outside. נלמד את זה בהמשך. But we'll learn about this as we go on. האם מלוא כל הארץ כבודו? The Rebbe's asked if that God's glory fills all the world זה אור מקיף. is surrounding light. התשובה היא כן. The Rebbe says yes. אליס שואלת, האם התורה אור מקיף? תורה אור. The Rebbe's asked if the Torah is the aspect of Or Makif. התשובה היא יש לפעמים שאנחנו מקבלים את התורה מהתור פי. The Rebbe says that sometimes we receive the Torah as an aspect of inner light, יש לפעמים אור מקיף. and sometimes as תלוי איך surrounding זה light. מתלבש. אתי Depends how we're clothing the light. שואלת, האם הגוף עד הטבור הוא קדושה, והגוף מתחת לטבור
וטומאה. The Rebbe's asked if within the spiritual level of a partsuf, The level of the body until the navel is holiness, and from the navel and below is unholiness. שאלה טובה. The Rebbe says it's a good question. שאלה מצוינת. Excellent question. הכל זה קדושה. The Rebbe answers that everything's holy. תחת לטבור זה קדושה. And under the navel is also complete holiness. במערכת הטומאה, The system of מכירה אנשים impurity, if not holiness, שהם רוצים לקבל הנאה ותענוג לתורה, is trying to receive pleasure and enjoyment for one's own self-benefit. אבל הם לא עושים על זה סוף וסיום. הם באמת מקבלים. But it's not made on it any end. So they are receiving. זה נקרא טומאה. That's called אבל tuma. כשאדם רואה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, But if a person sees it, they want to receive for their own self-benefit. אומר אם ככה, אז אני לא מקבל בכלל. And אני it says, and דוחה if את כל-" so, then I'm not going to receive. זה נקרא קדושה. So that's called holiness. לכן, כל הפרצוף הוא קדושה. Therefore, the whole partsuf is holy. כל הפרצופים שאנחנו All the partsufim that we've learned about, אתמול, 5 פרצופים, yesterday 5 partsufim, יש בכל עולם ועולם, הם כולם קדושה גמורה. each realm, it's complete holiness. גם הראש, Also the head, גם התוך also the middle, וגם הסוף. and also the end. ולכן, Therefore, גם למטה מטבור מאירה נקוד דקה. even below the tabor is shining a small illumination of divine light. שאלה טובה, שאלה שמבררת את הדבר בצורה It's מדויקת. a very good question that explains the matter in an exacting way. האם נכון להאיר את האור על ידי הפצה וחשיפת שיעורי הרב, גם לחילונים שלא גדלו על תורה? The Rebbe's asked if we can shine this light out in the world, also to giving the lessons of the Rebbe to people that aren't religious, ויש להם התגדות לה. for people who are against the spiritual practices of the Torah. התשובה היא כן. The Rebbe says התשובה yes. היא כן. בעל הסולם כותב מילים ברורות, The Baal Sulam writes in clear words, ואני חושב שהמציאות מוכיחה את הדברים באופן and I ברור. think reality proves these things. הוא כותב א', He writes, first of שאנחנו all, חייבים להפיץ את פנימיות התורה בהמון גדול, that we need to bring out the learning of the Kabbalah, the inner aspect of the Torah, to the masses, בכל החלקים שלנו. in all the different parts of Israel. והוא כותב כך, And he writes like על this, ידי זה ישובו פושעי ישראל. that through this, even the criminals of Israel will return in repentance. זה מה שהנביא הזה כותב. This is על what the ידי prophet writes, זה that through this, ישוב פושעי ישראל בתשובה. even the criminals will return. אנחנו מאוד מקווים and we very much hope, שגם הפושע שנמצא אצל כל אחד, That even the criminal that's within every one of us אם יחזור בתשובה, will return. וגם מי נמצא בחוץ. And וככה also הוא כותב, those outside. לדעתי, This is what the Baal זאת Sulam writes. האפשרות היותר חזקה In my understanding, this is the strongest way בשביל לשנות פני החברה בישראל. to change the face of society in Israel. גם החברה החרדית צריכה להשתנות. Also, the ultra-Orthodox community, the Haredi community, needs to change. וגם החברה הדתית-לאומית, And also the Dati Leomi, the nationalistic religious community, חברה. and also the non-religious community. כל חברה צריכה להשתנות. All the society needs to change. איש השם. ולכן אנחנו זכינו לקבל דבר כל כך מתיקות אור העליון. And therefore, since we've been privileged to receive such divine light that is so sweet, צריכים לא רק לדאוג להחזיר בתשובה את הפושע העתיד שלנו, we need not only to be concerned about returning our inner aspect to God, אלא גם אחרים. but also אני others. אגיד לכם יותר מזה. And I'll tell you more than this. כתוב ברוב It's written הדרת, that the glory of the king is in the multitudes of the nation. ככל שיותר אנשים ייכנסו The more that more people לדרך are של עבודת השם, entering into the way of spiritual work, יהיה יותר קל it'll be easier לאדם הפרטי. for the individual כי person. ברגע שדברים מסוימים נעשים נורם של Because the חיים, moment that certain things become societal norms, אז האדם הפרטי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו יצורים the פרטיים, individual person, because God created us with societal conditionings, אז האדם הפרטי נכנס לעבודות the יותר. individual person will enter into the spiritual work easier. כן, תארו לעצמכם, Imagine אם אתם הייתם צריכים לצאת עם מסכה
ורק אתם הייתם עם זה. If we needed to go out in public with a mask, but we were the only person wearing a mask, מתסכל. it would be מכיוון שכולם הולכים... depressing. But now that everybody's going with the mask, אז זה יותר קל. so it's easier. שואל, מי קיבל בעל הסולם? The Rebbe's asked, from who did the Baal Sulam receive his Torah? הוא למד. על הנגלה אני לא מדבר. The Rebbe says he's not speaking about the revealed aspects of Torah. בגיל 18 כבר קיבל סמיכה מכל גדולי הרבנים. At the age of 18, he received already Rabbanut from the big rabbis of Warsaw. זה סמיכה לרבנות, זה אומר שהוא היה בקיא ישר והפוך. Smicha of Rabbanut means that he was an expert backwards and forwards בכל הש"ס in all of the Gemara and the Shulchan Aruch. אבל לא על זה אני. But the Rebbe says, I'm not talking about this. I'm talking about the inner aspects. האדמו"ר מקלושין. He learned from the Admor of Kalushin and Borisov והאדמו"ר רבי סוחר דוב מבלז. and Rebbe Yisachar Dov of Belz. מורה הדרך שלו. These were his spiritual guides. שהם היו אנשים. These were people that were very great. עד כדי כך בעל הסולם So much so that the Baal Sulam said שהנשמה של רבי סוחר דוב מבלז that the soul of Rebbe Yisachar Dov of Belz מהאצילות. is a soul from the realm of Atzilut. לא פשוט. Not simple. לא עשייה, לא יצירה. Not Asya, not Yitzira, not Bria, עולם האצילות. but the realm of Atzilut. ובנוסף לזה בעל הסולם כתב In addition to this, the Baal Sulam wrote מכתב in a letter שהתגלה אליו נסתר אחד that revealed to him a hidden שכולם בוורשה הכירו אותו person that everybody in Warsaw thought he was a התגלה לו שהוא בעל merchant. השגה אלוקית but that he was somebody who attained divine experience, נסתר גמור who was completely hidden, והוא הכניס אותו בתוך מראות השמיים. who brought the Baal Sulam into the visions of heaven. עוד שאלות? Other questions? האם שמקשיבים להקראת הזוהר גם ללא הבנה? The Rebbe's asked if we listen to the Zohar without understanding, does it also do something? זה משפיע מין אור מקיף. The Rebbe says yes, and it illuminates with or makif, with surrounding light. אבל עדיף שיהיה מה שיותר הבנה. But it's preferable that there's understanding. ככל שיש יותר הבנה, The more that there's more אז understanding, הגוף מתפעל יותר, מתחנך יותר. then our body is more and more activated and moved. מה הכוונה במה שכתוב שעלינו להיות אור לגוף? The Rebbe's asked what it means that we're meant to be a light to the nations. מבחינה פנימית אנחנו צריכים להיות אור לגויים שיש בכל אחד. The Rebbe says in an inner way we need to be a light to the aspect of the nations that are within ourselves. מבחינה חיצונית אנחנו אמורים In an ליצור outer way, we're meant to מודל של חברה be a model of society שהולכת לפי העקרונות של חוכמה that קבלה, runs according to the main principles of the Kabbalah, ועל ידי זה להיות מודל and through this כל עולם, to be a model to all the nations of the world, ליצור חברה. how to create a society. בינתיים That's אנחנו rectified. צריכים לעשות מאמץ גדול But in the meantime, we need to make a lot of חברה effort כזאת מבינינו, to build the society between ourselves, מבינינו, נשים ואנשים between the men and women שלומדים את התורה that are הנפלאה learning הזאת, this wondrous Torah ומוכנים להשתתף. and are prepared to make change within themselves. האם בסוף הפרצוף מצדים? The Rebbe asked if at the end of the Partzuf it's shining the light of Chasadim. The Rebbe says yes. האם יכול להיות שעשה עבודה כל כך גדולה עד שהיא תאיר באור מקיף לכל עם ישראל? The Rebbe asked if a person can do spiritual work to such a high level that Or Makif surrounding light will shine to everybody, to all Israel. The Rebbe says yes. אנשים גדולים יכולים להמשיך אור כל כך גדול לכל עם. People on very high levels can draw forth light to all Israel, כמו האור של בעל הסולם. like the light of the Baal Sulam, for example. אנחנו רואים אנשים גדולים We see people that are great, שמאירים לאוכלוסיות שלמות, that are shining to complete populations, כמו הבעל שם טוב, like the Baal Shem Tov, הרב קוק like Rav Kook, וכו'. and so on. אז אנחנו נסיים כאן. So we're going to end here for יש now. עוד שאלה. There's one more question. האם לימוד זוהר בלבד יכול להעיר לאדם ולהביאו לתיקון? The Rebbe's asked if learning only Zohar can bring a person to their rectification, בלי ללמוד פתיחה, תלמוד 10 ספירות, או שחייב שילוב של שני סוגי הלימוד. can it be without learning the Peticha and the Talmud Sefirot, or does it need to be integrated with the other aspects of the learning? עדיף שני סוגי הלימוד. The Rebbe says it's preferable both types of the learning. לא כולם מסוגלים לזה. Not everybody's able to do this.
בתיכונים, ויש מגמה ריאלית, In the high schools, יש מגמה הומנית, there's a major of ויש מגמה humanities ריאלית. and a major of sciences. אז הפתיחה, So the בתלמוד Peticha עשר and the ספירות, Talmud Esser Sfirot תורת הארי הקדוש, and the Torah of the Ari זה HaKadosh, יותר מגמה ריאלית. this is more like the science major. הזוהר The וכו', Zohar and the זה Mamarim יותר הומני. is more like the humanities. אז ודאי שעדיף לשלב So אותם, of course the best is to integrate them. כי זה נותן שלמות גדולה So לאדם. it gives a great completeness to a אבל person. אני but הכרתי הרבה אנשים I've met a lot of people, שאין להם את התוכנה הריאלית but they don't have של the, not לימודים built של for the מדעים sciences. מדויקים. פשוט לא מתחברים לזה. They don't connect to אז it. יש להם רק את ההומני. They have only the אפשר humanities. להגיע רחוק מאוד וגבוה מאוד. And you can get very far and very ההומני high בלבד. with justice. אבל עדיף לשלב. But the best is to integrate them.